Y muy buenas tardes, soy Maggie y soy mi. Somos internas de su Casa Latina. Tu puerta al futuro. No pienses en las limitaciones, sino posibilidades. Su Casa Latina es una organización sin fines de lucro que brinda formas humanitarias que ayudan a mujeres, hombres y niños indocumentados, quienes han sido víctimas de delitos, violencia doméstica y abuso en el norte de Nevada. En este cafecito estamos hablando con Maclane Olson, Vanessa Ríos, um, Lauren Rising, quienes trabajan con el Departamento de Policía de Reno. Hola, hola a todos y gracias a ustedes por invitarnos. Es un honor estar hablando con ustedes esta noche. Me llamo Vanessa Ríos, trabajo para la Delegación de Policía de Reno y específicamente trabajo con las víctimas de abuso. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Maclane. I am Lauren. I'm intern. So, para empezar nuestra conversación, tenemos a Vanessa que nos va a explicar un poquito del programa que están haciendo. Vanessa, Maclane, si quieren empezar. You want me to go ahead and just start and explain? Yeah. So, hi there. We are, Lauren and I, assessing the local criminal justice response to domestic violence. Sorry, yeah, so sorry guys, it's the first time we've done this. So what that really means is we are looking at the system as a whole, just from the avenue of domestic violence itself. So really a full assessment. We want to hear your stories and your experiences with our local law enforcement. So that means Reno, Sparks, Washoe County as well. For a short example, really so somebody experiences a domestic abuse situation, they call 911, and we are here to hear your story basically from that point forward. So we are not discussing the abuse, we aren't discussing cases, we are not lawyers or anything to that effect. We are just here to collect information about what you've experienced. So anything that you have to share with us is what we want to hear. We want to hear if you've had a good experience, a bad experience, anything from 911 operators all the way through parole, probation, the entire system. So anything that you've experienced, we want to hear it. Ok, para los que están escuchando en español, voy a tratar de decirle lo que Maclane nos está explicando sobre este programa. Entonces, lo que ellas están tratando de hacer es escuchar sobre sus experiencias personales que han tenido con nuestro sistema de justicia penal. Específicamente es para el condado de Washoe County, Reno y Park, si han tenido experiencias con ellos, con sus casos específicamente de violencia doméstica. Se están ellas enfocando en violencia doméstica y ningún otro crimen en este tiempo. Entonces, la participación de los clientes es voluntaria y confidencial. Y esto yo pienso ayuda a las personas que tal vez hayan tenido una experiencia, sea buena o mala, tengan una manera de tener su voz en cómo podemos hacer las cosas diferentes con el sistema de justicia penal. Un ejemplo breve que dio Maclane es si alguien experiencia una situación de abuso y ella o él llama al 911 y en el sistema de justicia penal llega a lo sucedido, entonces queremos saber si pueden hablar sobre su experiencia desde la llamada del 911 adelante, así para poder saber cómo es que tuvo su experiencia durante todo su caso, sea con la policía,
con las cortes y todo lo demás. Entonces, como Maclane estaba diciendo, ahorita solo nos estamos enfocando en víctimas de violencia doméstica y no podemos hablar sobre los casos específicos de los clientes. Entonces, o otras situaciones del sistema de justicia penal en este momento. So, Maclane nos va a explicar un poquito más de cómo se mira eso, pero nomás quería dejar de saber que esta es una buena oportunidad que nuestra comunidad que a veces no tiene la voz de poder decir su experiencia. Ahorita pueden tener esa oportunidad. Perfect. Okay, good, because that was what I was thinking. So just to touch a little bit further on this, what it really is just a chance for us to really get to know our clients. It's kind of strange to think of the police department as a business, but essentially it is what it is, and our clients are our victims and survivors, and we need to know your feedback about how we're doing. We realize that there's a lot of good that's in the system, but there's also a lot of pitfalls where we're just missing the mark. And that's really what we're trying to find, where we can better meet the realities of our victims and survivors. So it's just a chance to have your voice heard of what you've experienced and really let us know how it's impacted your life. The goal is really just to hear your stories and then collect it, put it into a report, and then show it to our leadership to hopefully implement changes. So this is really your chance to help enact change in your local system, which is just work that I'm incredibly passionate about, and I'm very excited to be able to be here and talk with you all about it. To explain a little more of how we do this. So we have 3 different methods of really allowing you all to step up for your stories, and that is through surveys that we can conduct either over the phone or via email. We also will run focus groups, so small discussion groups, maybe 4 to 5 people at a time, to discuss various topics and your experiences. And then Lauren and I will conduct one-on-one interviews with you as well, if that's something that you're interested in order to, sorry, that was another thought. We also offer incentives for our focus groups and our one-on-one interviews. I'm sorry, we do not offer incentives for the surveys, but we do offer them for focus groups and for one-on-one. So right now we have gift cards. The only catch there is that you do have to show up and be as verbal as possible so that we can really hear what you have to say, because it's too important not to. So Maclane tiene mucha pasión en este proyecto que ella está haciendo, y esta es una buena oportunidad para nosotros aprender más de cómo estamos dando servicios a usted, la comunidad. Entonces sabemos que hay cosas muy buenas que hace el sistema de justicia penal, pero también sabemos que hay áreas donde podemos que tal vez no estamos viendo los errores, donde podemos mejor servir la comunidad. Entonces, esta es la oportunidad de que puedan hacer eso. Y me estaba explicando 3 maneras de que ustedes pueden ayudar con este programa para que puedan asegurarse que sus voces sean escuchadas de parte de ustedes, para que podamos entender mejor cómo mejor asistirles a ustedes. Entonces, las 3 maneras que ella tiene disponible ahorita es: puede usted hacer una encuesta, y eso puede ser por teléfono o por correo electrónico. También puede hacerlo en un grupo de enfoque. Van a ser grupos muy pequeños y tal vez puedan ser donde se sientan más cómodos en su comunidad. Would these focus groups be like where they feel comfortable, or Yeah. So here or in
partes donde fueran partes públicas o si no en servicios de comunidad, así como su Casa Latina, que nos hablen de ese espacio. Gracias, muchachas oficiales. También la tercera manera es con entrevistas que fueran uno a uno, con Maclane y con Lauren pudieran hablar sobre sus experiencias. Y como platicamos hace poquito, esto es confidencial, no se tienen que preocupar de si tengan que dar su nombre. Entonces, nos está explicando también que por participar tienen disponibles ellos tarjetas de regalo y esos están disponibles para los enfoques y las entrevistas, pero no están disponibles para los enfoques. And one more thing that Vanessa had mentioned in Spanish earlier, but I forgot in English. This is fully confidential work. If you would like to participate and you don't even want to give us your real name, you do not have to. You can give us a false name or a pseudonym. Or, I also want to make sure that you all know that this is 100% voluntary. So even if you did start, the process with us, say that you're in an interview with Lauren and I, and you need to leave or you want to, there is no obligation for you to stay. You are welcome to leave. So I just want to make sure that is clear. Parece que Maclane nomás quería explicar en inglés el punto de que no tiene que estar su nombre verdadero si no se siente cómoda y que todo eso va a ser confidencial, entonces no se tienen que preocupar sobre estos temas. Okay. So, la encuesta sería accesible en español. Entonces, sí, se diría possible in Spanish as well. Yes. So currently our surveys are only in English. However, we are going to work to translate those surveys into Spanish next week. So they will be available in Spanish very soon, just not at this exact moment. Y si deciden alguien hacer el uno a uno, vamos a tener a alguien que pueda traducir ahí en ese tiempo. So if someone decides to do it a one-on-one, will there be someone to translate in that? Yes, we are going to have someone available to translate. You just need to let us know when you're available so that we can plan to bring a translator with us. Great question. If you just want to translate in there. Yeah. So for the first part of that question. What does it be accessible in Spanish? Sí, la encuesta va a estar disponible en español comenzando la semana que viene. Ahorita la tenemos disponible en inglés para los que quieran participar en inglés. Para las entrevistas que fueran en persona con Maclane o con Lauren, si ustedes necesitan un intérprete, por favor déjenos saber en anticipación para que haya una disponible para ustedes. ¿Cómo es que la gente que quiere participar se puede comunicar contigo? How can they communicate with you? So if you do want to participate in this, which I hope you do, because we all just want to hear what you have to say and bring it to the table, you can connect with your local Casa Latina staff and let them know that you are interested either in our surveys or our focus groups or the one-on-ones, and then they will communicate with me and we can plan from there, and then we can get in touch of when and where would work best for you all. For the focus groups or the one-on-ones, the staff here has been gracious enough to possibly host us here, or we also will be able to meet you anywhere where you feel comfortable and safe in a public setting. So, lo que estaban comunicando en inglés es que va a estar disponible ustedes de poder comunicar si quieren ser parte de este programa, comunicándose con las muchachas aquí en su Casa Latina y ellos le van a pasar el mensaje a las muchachas del programa
Ahora, para las entrevistas, los grupos de enfoque, estos van a tomar, se van a hacer en oficinas como aquí nos han brindado espacio en su Casa Latina. También podemos hacer las entrevistas de uno a uno, donde se sientan ustedes más cómodos en su comunidad, con tal de que sea en una parte pública, como en un café o en un parque, donde todos se sientan salvos. Okay, so, ¿cuánto tiempo estará abierta la encuesta? How long was the video open for? So for now, that question is kind of unknown, but I can answer for certain that we are going to be able to offer this through the end of June. So. Pues este programa va a estar abierto, no estamos seguros cuánto tiempo, pero por ahorita estamos anticipando hasta fines de junio. ¿Nos puede explicar un poco más la importancia de este tipo de trabajo? Can you explain us things a little bit more than for the work? Yeah, absolutely. So really when you boil this all down, essentially what Lauren and I are focusing on is really customer service, which again sounds odd to put, you know, the police department in the spectrum of business, but say if you went to your local coffee shop and you ordered a croissant and then they gave you coffee, you would tell them, hey, this isn't what I ordered, you know, you missed the mark. So we know that the system is far from perfect, and so we are trying to find where we are missing that mark for our community. And so we really cannot do that without hearing your exact experiences. And we need to hear your voices on it, because without knowing how a situation has affected your lives and impacted your lives, we cannot make accurate change. We'll just be kind of guessing at where the work needs to be done. But with your help in identifying those pitfalls and the pain points that we may not even see, then we can better address change in those areas specific to our community, which I cannot express how important I think this work is, and it really only functions if we have your voices. So. Yo pienso que lo que estaba tratando de explicar Maclane en inglés es que lo que se están enfocando en este programa es servicio al cliente. Entonces, están tratando de hallar la manera de saber cómo están dando cómo estamos dando estos servicios, y si hay algo que no estamos haciendo en lo correcto o que podemos hacer mejor. Entonces, no hay manera de nosotros saber qué es lo que estamos fallando si no estamos escuchando de nuestra comunidad cómo les estamos fallando a ellos. Porque nosotros trabajamos para todos ustedes, entonces el servicio al cliente es importante. En veces no se piensa aquí porque es un sistema de justicia penal, pero aquí si uno fuera a un café y yo ordeno algo de comer y me dan un café, entonces estoy pensando, ¿por qué no me dices lo que yo pedí? Es igual en este tipo de trabajo, nosotros estamos siempre tratando de pensar qué es lo que necesita el cliente, pero yo puedo pensar una manera y Maclane puede pensar otra y luego en otra, pero si no estamos escuchando de la comunidad que está recibiendo los servicios, entonces no estamos dando oportunidad de hacer los cambios necesarios. No, that's great. Yeah, no, I did. Yeah. Okay, so si tenemos otra nueva pregunta, so nos están preguntando qué es la edad para poder hacer el deporte. So just to say it in English, we're going to get a question. How old do you have to be in order to report or to support? Oh, that's a great question. You know, I don't want to give any false information, so I'm not sure. I will ask my supervisor and get back to you with that question. So if that was your question, or if that resonates with you, please reach out to your staff, and I will make sure that they get that answer soon, like as soon as possible. I will ask my supervisor and get that to you by next week.
Maclane va a asegurarse de agarrar información sobre cuántos años tiene que tener el participante para ser parte de este programa y ella va a poder tener una respuesta en la semana que viene. So, si ustedes se pueden comunicar aquí con su Casa Latina y nosotros le regresamos esa respuesta. Entonces, así como vamos mostrando, no sé, did you have anything else to say? Yes, algo más que quieres decir. Ah, you know, I could get carried away with this for quite some time because I am that passionate about it. But if you've looked at what's been going on in our country for the last year plus, and frankly for a really long time, this kind of work is so meaningful to me because I feel that it is a small, you know, slow churn of that wheel trying to just get our system where it needs to be, which is what our country has been crying out for this entire time. And rightfully so, because we are not there. We need to be in sync and we are not. And I know that this is not in any way, it's not on that level of the national cry that we're seeing right now, but it is what we can do right now. And I've been frustrated with this for quite some time, but a friend of mine told me you can only do with what you've got right now. So work with what you've got. And for right now, this is what we have. And with you all telling us your experiences, we can help affect that change. It's slow and it's gradual, but it is worth it to make it better for us living now, but also our generation, your children, your grandchildren, to make it better for our existence, really. Um, that's me getting carried away with it, but it's definitely, that's how I feel about the work. So I really hope that we get to hear from you all because I feel that it is absolutely crucial to make your voice heard. So, lo que estoy escuchando es que Maclane tiene mucha pasión para el programa que ella ha comenzado y estamos viendo, como ella dice, nacionalmente estamos viendo que parece que todo el mundo está diciendo necesitamos cambios y obvio no podemos hacer cambios a ese nivel ahorita nosotros, pero como ella dice, con lo que puedas hacer, está en todos nosotros en tratar de ayudar ese pedacito para poder tratar de comenzar a hacer de vuelta esto para que podamos comenzar a ver cambios y en esta oportunidad todos tenemos la oportunidad de hacer algo como dejar nuestras voces ser escuchadas aquí en nuestra comunidad y esto puede afectar no solamente a nosotros, pero también a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque el cambio que hagamos ahorita, ellos van a ser los que van a poder también escuchar en el futuro. Llegó otra pregunta, dice, ¿por qué crearon este programa aquí en Reno? ¿Algo pasó? Why was this program created here in Reno? So a great question. To the best of my knowledge, this was not just the turn of one thing happening, but I do feel that, I would choose to do this work on my own, but I also am Lauren and Vanessa. We don't get to do anything without our staff approving it. So right there, I think that bodes very well that our command staff has approved this work. So I feel like it is just a sign that they are becoming more open to change and to having that communal conversation, realizing that we need to connect more with our community. So no, this isn't just the spark of one event. I feel like this has been quite a long time coming of wanting to have a more diverse table represented because Reno's a pretty diverse area and we need to have a proper reflection of the community. So I think that's really more where it's coming from.
Y como Maclane estaba diciendo, no pensamos que es una sola cosa que haya pasado en la comunidad, pero sino algo que el sistema estaba diciendo, tenemos que tener cambio, tiene que haber cambio. Entonces, esta es la manera de ellos comenzando esta conversación con la comunidad para asegurarse que haya más personas a la mesa, porque como sabemos, ahora tenemos muchas diferentes tipos de personas aquí, entonces queremos asegurarnos que todos estén incluidos, porque esta es la comunidad de entonces nosotros no podemos hacer este trabajo sin el permiso de nuestro departamento, entonces pensamos que esto está enseñando y reflejando como ellos están tratando de cambiar la manera que han hecho las cosas para tratar de incluir todos a la mesa. Okay. So, this question asked you really quickly English. Can you run us through the process? What happens after I report? What happens after they report it? How would they know if there's anything? So, nomás para preguntar, ustedes en español, ¿cómo vamos a saber si esto se está trabajando? Y qué pasa después del report? So that's a wonderful question. Thank you for bringing it in. So the first part is how does the process work? Yes. So can you run us through the process? Right. So you would, if you're interested, contact your staff at Casa Latina. That's so wonderful. And we will connect with you to hear your story. We collect our information, the data from really everybody in the community who's experienced domestic violence. That's the thing with this. It is not for everybody right now. I wish it could be, but we really have to, to make it palatable, we have to take it bite size at a time. So for now, domestic violence, anyone who's experienced domestic violence in our area, that's who we are communicating with. But after that, that door really is open to anybody as long as it fits within domestic violence. So, side point. But you would connect with us, we'll collect the data, and then we will create a report and send it to our leadership and basically give them a presentation of what our pitfalls are so that our police department can start to focus on those areas. For a small example, maybe a pain point that you've had is too much time between when you call 911 and when an officer actually shows up to the house. It's too long, say it's been an hour. Like, you need to let us know that that's something you've experienced. So then we can go to our leadership and say, hey, we are lagging on, response time. Just for an example and a hypothetical. But that's essentially what we're looking at. And as far as knowing when the change has occurred, this really is going to be a long-term sort of project. It's quite a while, as you can see, things in the criminal justice world or anything, that's rather large, takes quite a while for change to come up. But this is the start of that change. So I would recommend just to keep in touch and get involved in your community. I'm still involved with my hometown community, which, just try to start those conversations wherever you can. So be in touch. And, our department is working on becoming a little more accessible. So, keep your eye out for those kind of things coming up in the future. I wish I could say that, change is going to happen this date, but it doesn't quite work like that. So, stay tuned, unfortunately. But I can tell you that I have hope for the project, that it is, without doing it, nothing will ever happen. You know what I mean? We've got to be able to have that conversation. We have to open up the doors. So that's where we're starting. Lo que estoy escuchando de lo que dice Maclane es que este es el comienzo del cambio. Entonces, con estos tipos de proyectos, podemos esperar que nada va a pasar rápidamente, porque cuando se trata de cambios en el sistema de justicia penal, sabemos que estas cosas toman tiempo, pero esto es el comienzo de nuestra comunidad tratando de
enfocarnos en tratar de hacer ese cambio. Entonces, parte de la pregunta era de cómo se comienza hasta el final. Entonces, como explicó Maclane, se pueden comunicar así con las muchachas de Casa Latina para que ellos se dejen saber a Maclane y a Lauren que están interesados en participar en este programa y de ahí ellos se van a comunicar con ustedes para ver qué es lo que les interesa, las encuestas, grupo de enfoque, entrevistas. Después de que ellas han colectado toda la información, ustedes, los participantes, ellas van a hacer un reporte y ese reporte va a ser presentado a los departamentos que están participando para que ellos puedan ver qué es lo que está diciendo la comunidad, qué es donde estamos fallando o donde estamos haciendo cosas bien. Si ustedes han tenido una experiencia, si han tenido una experiencia buena también, por favor déjenos saber, porque esas son las cosas que también los oficiales o cualquiera de los que trabajamos en el sistema de justicia penal nos gustaría saber que esto estamos haciendo bien, esto necesita trabajo, esto necesitamos cambiar. Y entonces ellas van a poder presentarle esto a ellos porque ellos son los que pueden hacer cambios que nos afectan a todos en la comunidad. Saying if there's good experiences as well, we'd like to know those too, because, we like to know the bad experiences, but the good experiences also help define and let us know what we can work on and what we can do to let other officers or other members of our force know what we're doing right. Yeah, absolutely. So I have a question here, and if I see an officer on the street, can I share my concern with them, or will it get to me? So si miro a un oficial en la calle, ¿puedo hablar con ellos y se va a llegar a usted? So by all means, I would never tell somebody not to, voice a concern. I think by all means, if that's what you wish to do, then I would do it. But that is not entirely our avenue. Our avenue is direct path to me through Casa Latina. Officers really are not, right now, Lauren and I are heading this project. Let's put it that way. So come through your Casa Latina staff and then come to us. And we will be able to bring it to leadership once the report is complete. Como Maclane estaba explicando que si ustedes quieren expresar sus preguntas o lo que quieran que Maclane tenga conocimiento de, entonces le pueden decir a un policía si lo miran en la calle, pero ella prefiere y piensa que la mejor manera fuera que se comunicaran con los servicios de comunidad que estamos ahí, con los que estamos nosotros haciendo esto, como su Casa Latina. Entonces, de ahí se pueden comunicar directamente con los comunicadores, porque este programa es de ellas, entonces fuera mejor si ustedes se comunicaran directamente con ellos. Okay. Y lo más confirmar, podemos hacer el correo electrónico los correos electrónicos para nuestros clientes. Would it be okay for us to use your email that we have on file, or did you prefer a different one? So we have that on. Which email do you have? Yeah. Okay. Entonces, nada más para asegurarnos, el correo electrónico lo vamos a poner en los comentarios. Así para que si tienen preguntas o lo que sea, nos pueden mandar un mensaje directo a Maclane o pueden con nosotros, con los dos correos electrónicos, vamos a poner ahí. Si you just have anything else before we talk? I would just thank you so much for being here and for allowing us to be here. Thank you to Casa Latina for having us, and thank you for listening. We hope to meet you or hear from you soon. Gracias a Casa Latina por brindarnos este espacio para poder comunicarnos con nuestra comunidad. Gracias a ustedes y esperamos que ojalá participen y que escuchemos de ustedes. Gracias. Well, muchas gracias a Maclane, Vanessa y Lauren. Y a ustedes por conocernos,
más muchachas. Nos vemos para el próximo cafecito en tu Casa Latina. Tu puerta al futuro. No pienses en las limitaciones, sino en las posibilidades. Bye. Thank you so much. Thank you. Take the bread you want. You guys want any specific one? I know Sandy wants the donut, but that one's safe for her.